Ja, grüezi miteinander. Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind in Osama und ich wandere jetzt mal ganz schnell zurück zu den Magiern, weil hier will ja eine kleine Zwergin unbedingt die Geheimnisse der Magie studieren, auch wenn sie weiß, dass sie nicht selber zaubern kann. Und ja, da wollte ich jetzt mal ein gutes Wort beim ersten Verzauberer Irving einlegen. These markings of yours, they have a certain appeal. They remind me of how we used to paint our faces in Orlais. Ah, but these are not just paint. Do they mean anything to you, these symbols? Some do. Some symbols are sacred to the crows. I'm not permitted to tell you what they mean. Others are there to accentuate the lines of the body, its curves and musculature. It is hard to explain with armored clothing. But I don't recall seeing many markings on your body. Ah, no. Of course not. They are not in the places you have yet seen. I can show you if you wish. No. I think not. Is this a problem? Not at all. I'm merely content looking at the markings on your face, that is all. Have it your way. Should you change your mind? You'll be the first to know, don't you worry. Die zwei, die sind auch echt gut. Ah, toll, toll, toll. Nein, nein, ich spende nicht. Kannst du vergessen hier. Brauche meine Knete selber. So, der Weg jetzt darunter ist leider ziemlich lang. No. Did the Templars kill them all at least? No, I guess they got better. More likely working with the Darkspawn to take us over. I don't even want to think about it. Pass auf, was du sagst, ey. Ich stehe hier direkt neben dir. Und wo steht der Hund? Hä? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich laufe ja schon. Mensch! Ja, was ich lästern wollte, es ist leider bis hier runter, wo man laufen muss, ey. Ein ziemlich langer Weg. Hätten sie auch hier machen können. Zack, so. Außer mal, nein. Ah, ich wollte mal kurz, ganz kurz, mich ein bisschen weiter einschleimen. Bei der Morrigan. What have you there? A mirror? It is just the same as the mirror which Flemeth smashed on the ground so long ago. It is incredible that you found one so like it. I am uncertain what to say. You must wish something in return, certainly. Ja, du kannst ein bisschen freundlicher sein. Ah, then it is a bribe of sorts. That I am more comfortable with, I admit. I promise nothing, but I will endeavor to improve my demeanor then, as you request. Bitteschön. So, beim letzten Mal habe ich sie damit quasi über... warte mal, du? Indeed. Du? Nein, du nicht? Du und du? Das letzte bisschen extra überzeugt, damit sie dann mit meinem Elf eine Beziehung angefangen hat. Da war der Spiegel das Ausschlaggebende. Da war es dann auf einmal Liebe. So, hier, zu dir will ich. You went above and beyond the call of duty for the Circle. You have done us proud. Moment, Call of Duty? Habe ich doch gar nicht gezockt. Ja, hier, die Zwergin da. Osama, indeed. You have piqued my curiosity. It is common knowledge that dwarves lack the aptitude for spellcraft. She will never be able to weave the simplest magic, no matter how hard she tries. Ja, das ist ja eigentlich ziemlich egal. Sie will ja bloß die Theorie lernen. Fascinating. I suppose the Circle should be flattered. Ja, jetzt habe ich das erste aufgezählt und das zweite gewählt, ne?
Ja, sie will lernen. Das ist doch wirklich I gut. cannot deny anyone, dwarf or human, the chance to learn. Knowledge should not be withheld from those who seek it. Tell Dagna of Orzammar that this path will not be easy. Cool. But if she chooses it, then she is welcome here at the Circle. She will live and study with the Tranquil, and perhaps the apprentices, when it is appropriate. Ja, da wird sie happy sein. Sehr cool. If only the Circle was in better shape. I fear she may be disappointed when she arrives. Dann habt ihr aber noch ein extra paar Hände zum Helfen. This will be interesting. She could tell us much about our dwarven neighbors. Yes, the more I think about it, the more I like the idea. I shall take this as an indication that perhaps things are starting to look up for the Circle. Thank you. Ja, fahren wir You've nochmal. already done much for the Circle. Now you must see to your duty as a Grey Warden. Ja, denke ich I auch. wish you well. Know you will always be welcome here. Ja, rede ein wenig schneller. Okay, dann geht's wieder zurück. Na, warte mal, da kann ich jetzt direkt rein. Das ist sehr gut. Ich kann von da drin nicht abreisen, aber ich kann direkt dahin reisen. Bisschen komisch. Aber besser als nix. So, da lang. Wo ist er denn jetzt? Ja, wo ist er denn jetzt? Gute Frage. Ach da, Mensch, wieso das denn? Hello, how can I... It's you! And it's been, well, quite a while. Enough time to get to the Circle and back, I hope. Oh, please Mann, ist die tell me what they aufgedreht. said. Ja, der macht mit. Ancestors, bless you. I can't believe it. There hasn't even been a dwarven observer in the Circle since Urelden in the 13th century. I need to pack. No, my parents would get suspicious. I need to go. Is there anything I should bring? Books, tuition? Du solltest einfach nur gehen. Right, lyrium. Look, I can't go inside or my parents will know something's wrong, but I have a bit from the storeroom. I hope it's enough. I have either a lyrium rune that can be implanted in any weapon, or some of the serum mages use. Which do you want? Ich hoffe, das ist mal ein I Lyrium-Trank. hope it's enough to thank you. I'll never forget what you did. If you ever go to the Circle again, maybe I'll see you there. Das ist ja fast nochmal ein Grund zurückzulaufen, ne? Aber natürlich nicht jetzt. Also, ich wollte ja ins Diamantenviertel, um da endlich mal mit den Anwärtern auf den Thron zu sprechen. Um da mal hier was vorwärts zu treiben, weil wir müssen, bevor das hier irgendwie weitergeht, müssen wir erst noch ganz runter und alle dunkle Brut kaputt machen. Kaputt machen. So, vorher ist hier aber was. Was haben wir hier? Ach, die Nux. Brauchen wir nicht. Okay. Oh, da ist noch ein Helmi. Eine Kollegin. From what I've heard of dwarven politics, I'm almost surprised we haven't seen blood running these streets. Super, jetzt habe ich ja gar nichts verstanden. Mann, ihr blöden Tanten. Ja, gut, nehme ich einfach mal mit. Ja, du? This has dragged on too long. It's an insult to King Endrin's memory. Okay.
news of the hour. Does Lord Harriman think that Orzammar can hold off the dwarves forever? The Assembly demands an answer. Nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Ich glaube, das wird wieder nur so eine Quatschenfolge. Ich gehe jetzt hier erstmal... Ja, okay. Was soll ich jetzt sagen? Ja, Gequatsche und Bücherei. Steve! Who would dare take from the memories? Orden, I'm outraged. A thief in the Shapered. What have we been reduced to? Hast du gesehen? I did. He was bald. Ups, das bin ich auch. Garish brand across his head. Almost like he took pride in being castless. Imagine. He's probably in the slums somewhere. As if he'd find a buyer for a stolen tome in Dust Town. They couldn't know the value. Okay. Das ist dann mal eine kleine Nebenquest. Aber da müssen wir eh hin, also kein Problem. So, bevor ich mit dir rede. Oh, pardon me. Were you looking for a particular volume? Not that I could really help. I don't know the libraries very well. I'm just doing some research. Okay, und was? I was looking for something about the Orton Tig. It was lost during the last blight, and there aren't many records left. They were a noble house once, descended from the Paragon Orton, who composed the grand epic of the Seven Brothers and the Ortonic Symphony. My mother's family believes they were descended from Kalana Orton, who was training in Orzammar when the Tig fell. I'm even named for the house, Orta. Unfortunately, any records would be buried in the Tig's ruins, somewhere in the deep roads. Ich könnte ja schauen, wenn du mich bezahlst. You're from the surface. What do you know about fighting Darkspawn? There aren't even any Pass expeditions auf. planned until they settle this election. Otherwise, you need special permission from the Assembly or some great lord. Ja, soll ich jetzt nur helfen oder I hear nicht? Prince Behlen and Lord Harrimont have both been sending out small teams these days. Yes, if you can find the Tig in any records, that could do it. That could prove I'm a noble. If you could. Maybe now that you're looking. It's almost too much to hope. Ja, ja, alle wollen so was Besonderes sein, ne? Weil es ja auch das Wichtigste im Leben ist. Mit wem habe ich noch nicht gesprochen? Du hast wahrscheinlich nichts Wichtiges zu sagen. Shh. Doing very important work. Dachte ich mir doch. Ein Buch. Noch ein Buch. Na, sowas aber auch. Politik, ja. Spannend. Die Nax. Boah, ist das viel, Mensch. Ja, einfach mal draufstellen. Ist ja gut. Noch mehr Codex-Einträge. Na, kannst du die knacken, meine Beste? Ja, hahaha. Oh, ein Geschenk. Mhm. Oh, da geht es um Andraste. Das ist wahrscheinlich was für Liliana. Sehr gut. Mache ich gleich. Aber als erstes gucke ich mal die ganzen Codex-Einträge durch. Also ich will sie zumindest zeigen. Nack, hat man schon. Die Tridents, nein. Das da. Die Deep Roads, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Legion of the Dead, wie gesagt. Werden wir auch noch treffen. Die erzählen dann bestimmt ein bisschen was. Ja, Politik. Da werden wir jetzt mitten reingezogen. Ist quasi so wie Geralt der Witcher. Der will sich auch immer raushalten. Gerät aber immer mitten rein, den größten Schlamassel. So, Legion of Steel. Mann, das ist so viel zu lesen. Das ist echt unglaublich. Okay, ich tu mal speichern. So, da Liliana.
Why, thank you so much. Okay, na dann. Egal. Irgendwas muss ich doch noch finden, um dann hier den letzten Schubs zu geben, Mensch. Ist da noch was? Nö. Dann rede ich mal mit dir. When I last walked this hall, Endrin was king and Orzammar was at peace. The memories often speak of the swiftness with which change overtakes us. But it is different to see it firsthand. I apologize, Warden. I should not burden a stranger with such thoughts. I am Zebor, the shaper of memories. Ich hätte jetzt immer gesagt, das ist eher Chibor, aber gut. Was bist du? The shaper it guards Orzammar's knowledge. We have preserved in Lyrium all of the records of dwarven history. The memories record all. They are how we know to which family a child owes life, how we trace lost ties. They ensure we forget nothing of our past, good or bad. Dann erzähl doch mal. Ask, and I shall do my best to answer. Wo ist der Unterschied zwischen Ancestor und Paragon? All dwarves who die return to the stone as ancestors, to guide their families forever. But only one every few generations rises to Paragon. A Paragon is a dwarf whose accomplishments change Orzammar so much that the Assembly recognizes they've been born blessed. They are venerated as living ancestors and found a new noble house forever bearing their name. Tja, das war wohl Branka. Branka is a paragon, now and into death. She was born a smith, but her inventions caught the Assembly's eye. Before she had seen 20 years, she created a smokeless coal. It could burn in a cave without vents and no one would choke from it. Cool. It earned her paragon status. Eine Ahnung, wo die She ist? went into the deep roads 2 years ago seeking out secrets of the ancient smiths. She never returned. So, was hat's mit dem Kastensystem aus sich? According to our legends, 7 brothers founded our empire. The youngest, Bloadlik, was the wisest and was chosen king. His children formed the noble caste. The eldest, Giachet, trained his sons to defend their king. They became the warrior caste. Chatkyar founded the artisans. Orzatyar forged our first swords. It was Orzammar who dug the mines that became our city's foundations. The twins Koapar and Nacht both founded trading houses, but Nacht was wounded in battle. On his recovery, he swore to serve his brother's sons. Ja, das sind ziemlich viele Namen in ziemlich kurzer Zeit. Also, wer die jetzt noch aufzählen kann, Hut ab. The casteless descend from criminals and those repudiated by their own families, or who chose to go to the surface and live by human laws. They have no ancestors to guide them and no families to claim them. They should not have been born. Their parents defied their shame and brought cursed children into the world. It's better they die young. Na, das ist ja meine Weltansicht. Du machst es ja aber ganz schön einfach. Their births are not recorded in the memories. In Orzammar, they do not exist. Is there something more pleasant you wish to discuss? Was haben wir denn hier? Please, speak your mind. Nee, ist nichts mehr. Ja, okay. Your presence here has been recorded in the memories. I wish I knew what significance it has. Hat er nicht irgendwie eine Quest oder so noch gehabt für mich? Ah, you return, Warden. Is there more you would know from Orzammar's memories? Nee. Your presence has been recorded in the memories. I wish you well. Okay. Dann ist das halt so. Vielleicht muss ich dann nur irgendwas später dann bei dem abgeben. Das könnte natürlich auch sein. Nun gut, jetzt haben wir erstmal so das nebenläufige Gelaber gemacht. Dann haben wir hier ist der Behlen, glaube ich, drin. Ach, was soll's. Ich gehe jetzt da gleich mal rein. Ich wollte eigentlich erst mit dem Harrowman-Menschen sprechen, aber was soll's. Bevor ich hier unendlich rumlaufe. Kollege? Warden, it is always a blessing for Orzammar to host your order. I am Bartak Gavorn, top advisor to our good Prince Behlen. What news do you bring? Ich brauche Hilfe. Yes, the treaty. I've seen it in the Shaper's libraries. Now the difficulty is,
that the treaty only compels our king, and we are sadly lacking one of those right now. Ja, der Kampf gegen die Verderbnisse ist echt wichtiger als Politik. While it rages, Orzammar can spare no one to combat what may or may not be a new blight. Wie kann ich dich überreden? There might be a way. If you demonstrate to Behlen that you owe Harrowmont no fealty. Harrowmont has engaged in a campaign of bribery and coercion to ensure that every house serves him. But if a neutral party, a stranger, were to approach certain key members, perhaps with irrefutable evidence of Harrowmont's deception, I'm certain my Lord Prince would show his gratitude. Das hört sich doch ganz stark nach Erpressung an. Aber das ist mir egal. Harrowmont promised the same portion of his estate to two different Deshers, Lady Dace and Lord Helmy. Harrowmont can't possibly grant it to both of them, but they won't find out until after the vote is cast. I have copies of the promissory notes Harrowmont gave each of them. Once they see those, they should both reconsider their votes. Wo hast du das hergekriegt? That's not important. Doch. If they ask, say you found them while searching the Shaper's libraries for your treaty. Ja, könntest du die nicht irgendwo anders verpfeifen? Normally, the Shapers would handle this sort of accusation. They are the scholars who manage our laws, histories, and genealogies. They are the final arbiters of all disputes in Orzammar. Unfortunately, the Shaper of Memories is the most important among them. And his grandfather was Lord Harrowmont's aunt's first cousin. Obviously, we cannot expect him to offer an unbiased opinion. Natürlich nicht. Ja, ich suchte jetzt einfach. Lady Dace doesn't leave the quarter much, but Lord Helmy's adventurous likes to spend his time at Tapster's in the Commons. Remember, don't tell them you got these papers from me. Niemals. You learned of them and drew your own conclusions. So ist es. Die haben wir natürlich alle schon gesehen. Mit Lord Helmchen haben wir auch schon gesprochen. I have heard much about the halls of the Dwarven kings, but the stories do it no justice. Das wollte ich gar It nicht. is so strange, harsh, yet beautiful. Da hat sie eigentlich recht. And have you seen those tiny pig-like burrowing animals? They are adorable. I wish I could have one as a pet. But they must be hard to catch and... Oh, just ignore me. I'm so silly sometimes. Let's just go. Tja, ich wollte die auch gar nicht anquatschen, aber naja, war ganz lustig. Ja, das ist der andere, den habe ich nicht gesucht. Grey Warden here. I am Dulin Forrender, second to Lord Harrowmont, King Endrin's own choice as successor. Word is spreading that the surface may suffer a blight. It is shameful we are not in a better position to help. Ja, ich habe hier Verträge. That may be, and that is a terrible risk for the surface. But even if the world would end tomorrow, Lord Harrowmont cannot ignore Behlen today. He cannot afford to trust anyone of unproven loyalties. Ach ja, schau mal, was er da zum Letzten zu sagen hat. I see. Well, it hardly increases my confidence to hear that you went to him first. Du warst nicht da. I assume you refused? Nein. Consider me warned. Now stop wasting my time. Ja, ich kann immer noch mit dem reden, weil ich kann ja noch meine Meinung ändern, aber beim letzten Mal habe ich den Harrowmont geholfen, also mache ich es jetzt genau andersrum. You know, after all this is over, I wouldn't mind getting a job here. I could sing, tell stories, help the king get items from high shelves. Jetzt schneide ich es erst raus. Ist die fies. So. Schon wieder was. Wo ist denn jetzt hier? Da ist er. Die Datsche. What do you want? Ah, I suppose you're the Grey Warden everyone's talking about. Ja, so ist es. Bist du die Datsche? I am. And what business would you have with me?
Ja, guck mal, was ich da gefunden habe. Well, this isn't exactly a surface broadsheet. Where did you get these? Never mind. It is true enough, but there's nothing I can do about it. This deal was made on behalf of our entire house. Only my father can revoke it. Was sagst du denn halt? I cannot. Not for weeks. Oh. He is leading a deep roads expedition, trying to Natürlich. secure an ancient Tig. It's unlikely he'll be back before the election, but perhaps this vote is important enough for you to brave the tunnels to tell him? The Dace family would be in your debt. Ja. Okay, weißt du irgendwie was He genaueres? was searching an old Idukan site. He left me with this map, in case his expedition never returned. I'll give you a pass as well. Usually, no one is allowed past the front lines. Haha. Does that mean you'll go? Yep, so ist es. So Behlen's victory means enough for you to risk your life. How interesting. Ja, ja. Was macht man nicht alles? So, hast du jetzt hier irgendwas zu sagen vielleicht? You have come at a difficult time. Nein. 2 years tomorrow. By all the holy sodding ancestors. How can you people just ignore that? Bronca didn't go alone, Ogren. She took the whole house, everybody but you. So just get over to Tapster's and drown yourself already. You know as well as I do, that's how this always ends. You think I'm afraid of some cub warrior who's barely off the teat? Ha! You lift a weapon or attack a single citizen in Orzammar, and you're stripped of your caste and exiled. Even you can't have forgotten that. Get out of here before I call a guardsman. Ja, diesen kleinen Suffkopf, den werden wir später noch treffen. Ich kann mir gut vorstellen, weil ich muss ja jetzt in die Taverne für Lord Helmchen, dass wir den dann da auch finden werden. So. So, I've been hearing Was ist denn hier los? a certain wine merchant is falling behind on his payments. I can't imagine what you mean. I pay my expenses. What about the expenses your good friend Jarvia incurs when providing your protection? It's not easy ensuring nothing bad happens, that no one decides to just burn everything in your store. My store! Please, I don't have much. Business isn't good. People are scared. Tell Jarvia I'll get her money. Jarvia's not happy with your promises, old man. Now let's go inside and see what you've been holding back. Ha. Jetzt könnte ich auch da reingehen. Nee, das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch zu Lord Helmchen. Na, wenn mich da diese Steinplatte nicht aufhält. Und hol mir dem seine Zustimmung, beziehungsweise zeig dem den Brief. Mal schauen, ob ich dann irgendwas für den noch machen muss. So, Kollege. I wasn't expecting you back. I guess you realize this is about the only fun in Orzammar? Ja. Oh, well, I'd ask for proof, or why you care, but frankly, I'm so tired of it I'm not even surprised anymore. I don't even want the land, but my house would kill me if I turned it down. Responsibilities, you know. Now I'll have to go through the whole process of rejecting the deal. And we'll both have to try something else. I thought it was going to be a nice day. Ja, das ist eine gute Frage. Warum dann Harrowmont wählen, wenn es dich eh nicht I interessiert? actually thought he was the better candidate. Ah. You must think I'm pretty soddy naive, huh? They're all the same, well-dressed, blood-sucking cave ticks. I'll have to inform Mother that Lord Harrowmont hasn't bought our vote after all. Ja, so ist es. Okay, so. Wie gesagt, ne, habt ihr das gesehen? Hier ist dann unser Suffkopf. Und mit dem quatsche ich dann das nächste Mal. Ich mache dann hier jetzt Schluss und mit dem quatsche ich dann das nächste Mal. Und ich mache jetzt hier Schluss und ja, also, ciao, ciao.